everyone, Sandrine Kake from the DEX Foundation. We are super thrilled and grateful to be in this community in Tchang, a rural area in West Cameroon, to donate and inaugurate this water fountain, and electrical, as you can see, open the tap and drink the water. In the last 5 years, the DEX Foundation was able to provide 4 manual pumping water, which is now helping to serve about 4,000 people to have access to clean and safe drinking water. Thanks to the generosity of the Gloria Baylis Foundation, who granted the DEX Foundation with $10,000, and also the Nanaimo Quarterway School in British Columbia, where the student organized a readathon and was able to add an additional $4,169. So this is thanks to their generosity that we're able to build this first electrical water fountain. I'm here with the local entrepreneur, Monsieur Boniface, who will explain how the project as a whole. Bon, Monsieur Boniface, vous voulez nous expliquer comment ce projet a été fait? Ok, merci beaucoup. C'est moi, Piga Boniface. Mon entreprise a suivi la réalisation de cet ouvrage. Il s'agit d'un système d'adduction d'eau simplifié, constitué d'un forage, d'un château d'eau et de 2 bornes fontaines. Le forage réalisé ici a été fait à une profondeur de 88 mètres et est équipé d'une pompe électrique. Cette pompe électrique a une capacité d'un cheval vapeur. Cette pompe alimente les 2 réservoirs d'eau qui sont au-dessus du château. Chaque réservoir fait 5000 litres, dont les 2 font 10 000 litres d'eau. Donc cela permet d'alimenter cette borne fontaine à 3 robinets et celle qui est en contrebas pour les populations. Donc nous avons prévu ce système de borne fontaine pour la future école qui sera construite ici et celle qui est en contrebas sur la voie principale qui amène ici au village pour les populations. Voilà comment le travail a été fait. Je remercie la Fondation DAX pour la confiance qu'elle nous a accordée. Merci. So to wrap it up in English, so the drilling site is here, down here, and it's equipped with 2 water tanks to hold the water should and electricity. We'll have outbreak of electricity if there's no electricity, so the water can serve the community for about 10 days. So that was one of the challenges. So we always have power outbreak in rural areas, and this one was made possible because there is an electricity here. Otherwise, it's always manual pumping water. So the 2 water tanks will serve the community right here, and also in the street we have a wall, the same wall with 2 tap water that the community can for the community. And this one really helps to not only build. This is phase 1. It will all phase 1 and phase 2. It's really to help build a school for the village. So it will not only help to build the school. I will show you the site, and will help build the school and for the future students. This is the site for the next phase to help build the school for the village, for this community. And it's still a farm, like now you can see. And should you want to help us to be part of this project, please do not hesitate. Once again, thank you, the Gloria Baylis Foundation. Merci beaucoup, Monsieur Franck Baylis, pour votre générosité, pour votre support dans ce projet. La communauté est contente, en train de manger, ils ont bu de l'eau, ils sont super contents. Et merci à l'école Quarterway à Nanaimo, qui grâce à sa générosité, nous avons pu réaliser ce projet. Alors merci beaucoup. Et si vous aussi vous aimeriez faire partie de la phase 2, n'hésitez pas. Should you want to be part of the phase 2 to help build a school for the village, please do not hesitate to reach out, and thank you very much.